ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்ப ஈஸியான 3 கிறிஸ்மஸ் கிராஃப்ட்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் க்ரீன் கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வரையினேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் அதை விட சின்ன சைஸில் வரையணும். அதுக்கு அடுத்த சர்க்கிள் அதை விட சின்ன சைஸில் இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி வரைகிறதா இருந்தால் ஒரு சென்டிமீட்டர் கம்மி பண்ணி வரைஞ்சிக்கோங்க. இல்லை 0.5 அளவுக்கு கம்மி பண்ணால் கூட போதும். ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு சைஸில் 2 பீஸ் வேணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம். இதை இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ இதோட சைட்ஸில் மட்டும் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இப்படி வச்சு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது நம்மளுக்கு கீழே மட்டும் பேஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், மேலே நம்மளுக்கு ஓப்பன் க்ளோஸ் மாதிரி இப்படி இருக்கணும். ஸோ இதே மாதிரி மற்றதையும் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதோடைய சென்டரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே இதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தும் அதே மாதிரி தான் இதோடைய சென்டரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே இதை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் எடுத்துக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதுக்கு பின்னாடி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். உங்ககிட்ட ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் இல்லைன்னா நீங்கள் பேப்பர் டியூப்ஸ் மாதிரி பண்ணி கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஒரு கிளிட்டர் ஃபோம் ஷீட்டில் ஸ்டார் ஷேப் கட் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக க்ளூ அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் பீட்ஸும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்டிக் கொஞ்சம் நீட்டாக இருந்ததால் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய க்யூட் மினி கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரெடி. ஃபார் த செகண்ட் கிராஃப்ட் நம்ம எனி கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 2ஆக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். இதை நம்ம இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டிங், அதுக்கப்புறம் திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டிங். நம்ம எப்படி விசிறி செய்கிறதுக்கு எப்படி மடிப்போமோ ஸோ அதே மாதிரியே ஃபுல்லாக மடிச்சிட்டே வரணும். ஸோ எண்ட் வரைக்கும் இதே மாதிரியே மடிச்சிடலாம். இப்போ இதில் இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு விட்டுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு பேப்பர்லையும் நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ இதோடைய எண்டில் இந்த மாதிரி கர்வ் மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் கட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இங்கே கொஞ்சோண்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணி இது கூட இப்படி சேர்த்து வச்சு இதை பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதுக்கு இதோட சைட்ஸில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இது கூட சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு கிளிட்டர் ஷீட்டில் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இது மாதிரி சென்டரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். கிளிட்டர் ஷீட் இல்லைன்னா இதுவும் கலர் பேப்பர்லேயே நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போது இதுக்கு பின்னாடி ஹேங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நான் த்ரெட் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த த்ரெட்க்கு மேலே ஒரு டேப்பும் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம், அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஏஞ்சல் ரெடி.
ஸோ இது நான் லாவெண்டர் கலரில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த கலரில் வேணாலும் பண்ணலாம். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். ஈவன் ஒயிட் கலரில் கூட பண்ணலாம். ஏஞ்சல் அப்படிங்கிறதால ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த கிராஃப்ட்டுக்கு ஆரஞ்சு கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். இதை ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதோடைய இந்த சைடில் ஒரு 1 சென்டிமீட்டர் அளவு விட்டுட்டு லைன் போட்டுக்கலாம். அகைன் இந்த மாதிரி வெர்டிகலாகவும் ஒரு சென்டிமீட்டர் கேப் விட்டுட்டு லைன் போட்டுகிட்டே வரலாம். ஸோ எண்ட் வரைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம லைன்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபுல்லாகவே இப்போ லைன்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ கரெக்டாக அந்த லைன்ஸ் போட்ட வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம். ஸோ இந்த லைன் மேலேயே அப்படியே கட் பண்ணிகிட்டே வரலாம். ஸோ ஃபுல்லாகவே இப்படி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இப்போ இதோட ஒரு சைடில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடை இன்னொரு சைடு மேலே வச்சு இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ க்ளூ அப்ளை பண்ணதால கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும். ஸோ அதை லைட்டாக இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது அப்படியே இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு எண்டையும் இன்னொரு எண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதையும் ஜாயின் பண்ணி இப்படி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பீட்ஸ் அது மேலே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிளிட்டர் ஃபார்ம் ஷீட்ஸில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதுக்கு மேலே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி இதை நம்ம டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஸ்டார் ஷேப்ஸ்லையும் கட் பண்ணி அதை பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஒரு சாட்டின் ரிப்பன் அப்படின்னா ஒரு த்ரெட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சென்டரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் ஹேங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட பேப்பர் விரத் ரெடி. ஸோ இந்த 3 ரொம்ப ஈஸியான கிறிஸ்மஸ் கிராஃப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ 3 பேப்பர் இருந்தால் நம்ம இந்த 3 கிராஃப்ட்ஸுமே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.